compass, my transport. Locked in a stalemate, the man was no. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Feet planted beneath my compass, my transport. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore nei fiumi travolti. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto, le sue eredità. Non si inasprisce, non addebita il male, non conosce l'ingiustizia, ma agisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è in cielo. Carissimi Karim e Davide, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Karim e Davide, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa che è riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Io, Davide, accolgo te, Karim, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Karim, accolgo te, Davide, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Karim, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Davide, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un applauso ai nostri sposi e al convitati. Spirit, lead me where my trust is without
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Bella e merita di essere raccontata. Qualcuno di voi già la sa, però la maggior parte di voi secondo me no. Quindi io conosco Karim nell'estate del 2014, talmente forte questa cosa che io ho deciso di cambiare liceo e di riscrivermi al Galilei per riuscire a essere in classe con lei. Proprio al Galilei, in una delle prime assemblee di istituto per i giovani, i più giovani del primo anno, Karim e Davide si tenevano quasi vicini, non proprio vicinissimi, io vicino a loro. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Ringrazio Dio perché è anche quell'uomo lì, questa madre, ci ha preso all'Inter, ci ha fatto venire per un po' di spogliatoio perché il calcio non regala amici. Però... Io sono il fan numero uno di Davide. Davide è un ragazzo che è cresciuto con noi, ne ha passate di cotte e di crude, è diventato un uomo, si è sposato, è un idolo del CIA. Something dumb to do. Hey baby, I think I